ಸೊ ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೀಪಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫರ್ದರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪಿ ಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂತರ ಜಾಬ್ಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಲೈಕ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಯು ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅದೇ ಜಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈವನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕೋರ್ಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸ್ ಏನು, ಕಾನ್ಸ್ ಏನು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅದೇ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ಅಂದರೆ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ವಿಡಿಯೋ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎನ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಟ್ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಜನರಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. 70 to 80% ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಪುಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ದ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಐ ಸೇ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಐ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ IIT ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. IIT ಖರಗ್ಪುರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಲಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರೋನ್ಸ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನೀವೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ನಾನು IIT ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, IIT ಖರಗ್ಪುರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದೋಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಐಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 4 ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಮ್ಡೆಡ್ ಅಂತ ಏನೋ, ಎಮ್ಡೆಡ್ ವೈಬ್ಸು ಮತ್ತು VLSI ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಐ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಿಜವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಮೀಟ್ ನೌ ಆಲ್ಸೋ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 1 hour ಇದೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್, ಸೊ ಯು ಮೀಟ್ ಮಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಅದನ್ನು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. ನಂತರ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಎನಿವೇರ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ಡು ನಾಟ್ ವರಿ, so that I'll reply you all of you very soon. So whatever numbers you registered, put a message from that number. Nane further agi I will please first watch all the videos, and mostly ನಿಮ್ಮ doubts are clear ಆಗುತ್ತೆ. But still if you have doubts, you personally have doubts, okay, put a message to me, I will reply. I told 6 months back itself that so if you are a part of Simplified Mind, you will get a complete career guidance center. Definitely I'll do that personally with me. And if you're not a part of Simplified, do not worry, please comment it. And ಏನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟೈರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 3 categories. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ, ಇಫ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ 3 categories ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ IT ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿವಿಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಕೋರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ದೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆವೆ which I'll discuss also. ನಂತರ ಅಗೇನ್ we have the new technologies, this artificial intelligence ಆಗಿರಲಿ, ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, IoT, ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ,
ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗಲಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಸರ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲಾಸ್ಟ್ or ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್, ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಐವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಸಚ್ ಡೀಪ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಗೆಟ್ KCET ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಐದರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಈಸಿ ಆರ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದರ್ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅದೇ. ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಲೋನ್, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋದಾಗ, ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಕಾಲೇಜಸ್ನ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಅದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಡಾಟರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್, ಡಾಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಾಟರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಂಗೆ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ RVC ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಶಿ ವಾಸ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಶಿ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತಾಗಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 40 minutes 50 minutes ವಿಡಿಯೋ. ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್ ದಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ, ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಹೈರಿಂಗ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಈವನ್ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಟು ಕಮ್ ದೇ. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್, ಇವರಲ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಟೇಕ್ ಈಸಿ ಆರ್ ಈವನ್ ಅಪ್ಲೈ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಈವನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದರೆ when a company comes for placement, they call everyone. But the problem is that KCET ಯಾರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರ್ತಲ್ವಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ಗೆಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಟೇಕ್ಔಟ್, ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನು. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರದ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. So if you decide to take electronics, if you're not getting electronics, you're getting some other branch, take the syllabus copy of that and then compare all the subjects. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70-80% ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೈ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕೋಪ್. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ದ ಫೋನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ, ಫೋನು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅದೇ. ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, LG ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಮೇಜರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಆರ್ ಸಮ್ China and all is coming. So definitely you have very good scope even outside also. Core ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ I've seen lot of ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಜನ, they're all I think they're in Beijing, something like that. ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಹಬ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅದೇ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ನಮ್ಮದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಫರ್ದರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಾನು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ VLSI ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, VLSI, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ವೈಬ್ಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್, ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ RF ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಫರ್ದರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ದೆನ್ ಡೂ ಲಿಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದರೆ RF ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ಯು ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ salaries. I remember there's an electronics guy, my friend. So electronics communication ಮಾಡಿದ ನಂತರ, so but he did masters in IIT. Immediately 36 lakhs and 40 lakhs he got the package. I mean, talk about domestic package. ಅದರಲ್ಲಿ VLSI ಇತ್ತು. One of my roommate was there, was doing RF and microwave. So he was telling that ಅಷ್ಟೊಂದು placement ಇಲ್ಲ RF and microwave compared to VLSI. This is what I learned from discussions. So now the guy who's doing RF and microwave, he is doing his research. I think very soon he's going to become faculty in IIT. IIT ಅಲ್ಲಿ faculty ಆಗ್ತಾರೆ. So
is already doing PhD in some abroad and all. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಜಾಬ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಲಿ, ಇವನ್ BHEL ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಈವನ್ ಇಸ್ರೋ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಕೋರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ರಿಯಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಬೆಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ, BEL ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಇವನ್ ದೇ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದು ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹಬ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಡೆಪ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ವಿ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ every small part from the abroad. Then we assembled it, then we sold it. So that is not we call electronic. That's not called an entrepreneurship. If you have something thinking about manufacturing it, there are a lot of difficulties are there, and because ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಲೇಬರ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಚೀಪರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ನಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ತುಂಬ ಜನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಎವ್ರಿವರಿಗೆ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೋಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌಡೇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಐ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು IIT ಐ ಥಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಬಟ್ IIT ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಕೋಡಿಂಗ್, because we need to know it. So this is a very basic thing. You should at least know one language. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿ, ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ MATLAB and all is that for other engineers where you don't have to know so much coding, but you should know basics. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸ್ ಅ ಸೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್, ನೋ ವರೀಸ್. ಆಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 2-3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಮೇಡ್ 4 videos ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಐ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಜಯ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 2 videos ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 more videos ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಐ ಗಿವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕೋಪ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕೋಪ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ artificial intelligence. So computer science again, but artificial ಬರುತ್ತೆ. So everything is computerized. So today jobs are also getting computerized. So a lot of things are going on future. There's a very good scope in the future. So ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ if you're leaving all these things, if you want to settle in somewhere in the forest, then you don't need computer science. If not, you need it in every field and everywhere it is. Okay, ಅದರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫರ್ದರ್ ಕೆರಿಯರ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಗೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಸರ್ ನಾನು ಓಕೆ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್? ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎನಿವೇರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ on top of that, so you can do further specialization and then discuss ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ when I come to when I come to jobs, so computer science obviously we have very less number of government jobs, very less number of government jobs, and maximum you can become like ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ do computer do government manufacture any softwares? No, it doesn't manufacture, so you don't have jobs so much. And you can become a government professor actually, so maybe by doing computer science, that's the maximum. Private, I don't have to talk about a private. You have thousands, I mean highest number of jobs for the computer science, because you already know that. I mean, if you talk about Bangalore, IT hub, ella kade you can see there are a lot of software engineers. So you have highest number of jobs for the
private sector. Again, private ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೋರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ engineers are not actually engineers. There are some people who are working in service based. Again, there are two different kind of categories. One is product based and service based. So again, you should know where you are going it. So adu again further different topic ಆಗುತ್ತೆ. So product based and service based companies ಇರುತ್ತೆ. So you have to again differentiate. So you want to become a truly a computer science engineer, you have to go to product based companies like Google, Amazon, Microsoft, where they have products, or we have some service based companies like already you know that TCS or Wipro or so a lot of things we have it. Okay, again it depends on that. So privately, entrepreneurship. When I talk about entrepreneurship in computer science, I think it's the best branch to to pursue entrepreneurship. ಏನಂತಂದ್ರೆ all you need is just a computer. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೇಜಿಲಿ. ಕೋಡಿಂಗು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸೊ ಡೂ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಮಿಷನರೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಲರ್ನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಸೊ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಾರ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ఎందుకంటే ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಮೆಝಾನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಗೂಗಲ್ ಆಗಲಿ, ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾರೇಜಸಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ 4 lakhs 5 lakhs ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಟುಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಮನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್, ಐ ಮೇಕ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಂತ. You have to have very depth knowledge about coding. That's also very important. Okay, nandara. So next, these are the I discuss about IT. Next comes the core engineering branches. People say it's a core engineering branches, some people say it's evergreen branches. So I don't know actually. So there's nothing like evergreen, nothing like that. Every branch has its own value. And again, tumba divisions, innu jaasti divisions ಇದೆ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. If I miss something, you comment below. And also of course they must be included somewhere here only. Again, civil, electrical, mechanical ತಗೊಂಡಾಗ civil engineering, again you have a lot of and again civil engineering started for very very long back itself. Okay, and ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿವಿಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಮತ್ತು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಇದೆ ತುಂಬ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಫರ್ದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಸೊ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿವಿಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವು ಏನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಫ್ರಾಂಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಯಲಿ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ to do the transition from your college to the actual engineering, what is happening on the field. So problem is we are not teaching that latest technologies and this fields in the colleges. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಸೊ ಸಿವಿಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿವಿಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಜಾಬ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಒಂದೇಳೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ. You might have to work even for 15,000 also, because you don't even know how to construct a building after becoming a civil engineer. So then what is the point of who will give you 1 lakh or 1 lakh per month? No one will give you 1 lakh actually. You go and work for them. They'll say I'll give only 10,000, I'll give only 15,000. You work, gain the field knowledge. A field knowledge ತಗೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ you can become like crazily. I myself, I know some of the people. So when I talk, one of when even parents comes, no, some of them they would have done engineering. Okay, one of the parents has visited me long back. So I was discussing with him. He did civil engineering, and then initially he didn't have any jobs only, and he was doing some contracts and all. Today I think now he's one of the in Bangalore highest HSR level health owner. He has one building everywhere. So he's become one big businessman in the field of construction. It takes a lot of time, Makla. It takes a lot of time. It's not easy actually. ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ.
ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇರಿಗೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲದೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ BBMP ತೊಗೊಂಡ್ರು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ JE ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಈವನ್ SE ಅಂತ. SE ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಾಟ್ SE, ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೀರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್, JE, AE, AEE. ಸೊ ಆ ರೀತಿ SE ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, highest number of jobs are there for civil engineers in the government sector, in the pure government sector. Okay, that's always remember that. That's very important. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸು, ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನಿಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸಸ್. ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಇದು 3 ಅಡಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ, 2 ಅಡಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡು. ಸೊ ದೇ ಪುಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೇಸ್, ದಿಸ್ ಗುಂಡಾಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನಿ. I still remember one big construction company. I remember one of the place in Bangalore only. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ that local people went and they local, not people, I say it's like gundas and all. Okay, they went and they fought that there's something wrong with this building, it is wrong, I'm going to demolish, I'm going to do this. They settle with the money, then finally it's okay, then let's settle. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಆಯಿತಾ, ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಟು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ with doing that. Okay, ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಬಂದು ಕರೆಂಟ್, ವಿ ನೀಡ್ ಕರೆಂಟ್, ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಎರಡಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಡೆಪ್ತ್. ನೀವು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತೊಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೆಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಕೆರಿಯರ್ ಕೂಡ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಕೆರಿಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೇಲೆ. ನಂತರ ಜಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅಗೇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಗುಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅದೇ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಫರ್ದರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ, ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಡ್. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸು, ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಇಸ್ರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಜಿನ್ಸು, ಟರ್ಬೈನ್ಸು, ಡಿಫೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಈ ನೇವಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೇವಿ ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ದೀಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮೋರ್. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಬೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಫರ್ದರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಇದು ಥರ್ಮಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದೊಂದು, ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ MTech ಇನ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ, ಬರೀ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ PG. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೋ ಫರ್ದರ್ ಡೆಪ್ಸ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಂತಲ್ಲ,
Definitely you have good, I mean, good amount of private companies also. But again, initial salary ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. You have to learn the actual subject, actual field work ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ you will start earning more. Entrepreneurship again will become difficult for you also. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ again you need a good amount of investment for and good amount of clearances from the government to do any of this job, any of entrepreneurship activities. Okay, ಅದರಿಂದ you can go. Again, when I talk about these engineering branches, ಈಗ aeronautical ಆಗಿರಲಿ, aerospace ಆಗಿರಲಿ, automobile ಆಗಿರಲಿ, so when I say these branches ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ, when you go for these branches you are further, the main jobs ಇದೆಯಲ್ವಾ, it will become further narrower actually. So number of opportunities further becomes less. For example, aeronautics, there are a lot of, I told no, a lot of science, there are a lot of astronauts who are working, they have done basically mechanical or electrical and they become astronauts, and they're working in ISRO, they're working in NASA. And then it is not like that they have done only aeronautical engineering, only aerospace. They have done initial some engineering, but they have done again 2 years 3 years specialization on aeronautical, then they have done that. So engineering ಅದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. So even aircraft is all built of engines, no, engines ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್, ಇವನ್ ಇಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲಿಟ್ಲ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಗೇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಒಂದು ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಚ್ ಆಫರ್ ಯು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಅವ್ರು ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಆಫರಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಗ ನೀವು ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಗ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಜಿನ್. ನೀವು IITs ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸೇ ಇರ್ತವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದರ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು, if you are really passionate about any of these engineering, get into a very good college, very good college. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 year ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you get into a very good college. You imagine, that is very important. ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್, ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಬೌಟ್ completely about aircraft. Aerospace ಅಂದರೆ I think it includes both aircraft as well as spacecraft. So even you will discuss about the outside the earth surface also. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಎ ಸೇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಡ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ about medicines, ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಬಯೋಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ಸ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದಟ್. ದೇರ್ಸ್ ಎ ಫೇಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ONGC ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಓಕೆ, and again industrial agile marine, again you come in mechanical only. So mining, again mining, and you can't do mining engineering everywhere. I think ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ I think there's one engineering college, I think golden value. When I was there, it was golden value. I think now it is some Timmaya Institute of Technology. I think Timmaya Institute of Technology, something in Kolar. They are known for mining engineering. I know especially one person who has done mining engineering from this college, and is a very old, very big person, old person, and now earning in crores when doing mining and all. So ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So you have to do from that particular institute only to get mining. You have to do it from IITs only, or where they have good infrastructure. That's very important. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅಗೇನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಮಿಷನರಿ ಆಗಿರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮೇಡ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್. ಮೆಟಲರ್ಜಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್, you can say it's a mechanical, it's also part of chemical. So I think there's a link ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ actually. And if you talk about Sundar Pichai, Google CEO, he has done metallurgy and material science from IIT Kharagpur. Now he leads a software company. And ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. You can do lot of transitions. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಮಾಡೋದು, if you do, if you're doing, any of these branches, please do it from well reputed institutes. Don't do it from any other colleges. Okay, then the next comes your last one, artificial intelligence. Not last one, it is also very important. Artificial intelligence, machine learning, IoT, data science, genetics, all those things are there. So even like see, I say this is nothing but it's just an application. Today artificial intelligence is trending, and tomorrow something else will trend. ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಗೂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ applications of artificial intelligence in mechanical engineering.
applications of artificial intelligence in civil engineering, application of machine learning in civil engineering. ಎಲ್ಲಾದು ಇದ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ಸೊ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ನೋ ದೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ engineering branches, that is the best thing that you can do it actually. So ಅದರಿಂದ, so this is like a tools. Of course, it is computer-based tools. So this corely comes under computer science, but these applications can be there everywhere. It's not just only for computer science people. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So this is what you would understand. You can, so ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ lot of students are asking me, so directly I want to artificial intelligence ಅಂದರೆ, so you see that if you have a college where they are offering this, go and check out exactly the placement statistics of that college, how they got exactly for artificial intelligence, how many jobs are coming out. ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಸೊ ಈಗ ನೀವು 10 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ಆಲ್ ದ 10 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹೈರ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೂ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಡ್ಸ್, ನೋ. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 6 months ಕೋರ್ಸ್. ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ 6 months 8 months ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, he said, at any course I want to machine learning only, I want to artificial intelligence only, and he took some he took some I think BS or BSc course in some college, and he is doing well. He was very much interested in that. Arati, if you're really particular about I want to this only from beginning, take that branch only, you can do it, but you have to really little bit jobs ಸ್ವಲ್ಪ narrow ಆಗುತ್ತೆ, but still you can get good jobs in that. Okay, you have to be capable of that. Okay, ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಡೂ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ KCET ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ನನಗಿರೋ ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಯುವರ್ KCET ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.